Sheria na Mtaa inahusika na kusimplify sheria from its complex nature kwa ajili ya mwananchi wa kawaida. Tumerealize mwananchi wa kawaida Kibra Kawangware haelewi sheria ni nini. So we are devolving justice and rising beyond the scars of injustice. Karibu sana. To assume umenunua simu pale Kawangware. Hiyo simu hujui because these are tuko used nazo. We're used to doing them. Tumezoea kufanya kwa streets. Unanunua simu kumbe ni ya wizi, uulize about receipt, unakuja unapatikana nayo, and because hujui what the law says about it, unachajiwa na handling stolen property, you find yourself remanded and hivyo because maybe una pesa kwa fraud lawyer, you end up in prison. So those are some of the things we'll be handling kwa episode yetu. So for instance, mtu akuulize what is the offense of handling stolen property? Do you know it? When I understand, do you know the elements surrounding or rather that come with the charge or rather the offense of stolen property? Kwa sana mimi naitwa wakili Mirimo Nyongesa. Tuko hapo kwa ajili ya sheria na mtaa. Labda ukaweza kutuambia majina yako, base yako. Ushainunua kitu cha wizi ama ushai handle kitu cha wizi? Ama uko na beshta yako mwenye unajua ashai kuwa na kitu cha wizi yenye si yeye mwenyewe ameiba lakini ako nacho na ni cha wizi? Mimi najua. Na hadi wewe mwenyewe ushaikuwa nacho cha wizi? Mimi sasa najua, siwezi jua kama yangu ilikuwa na ilikuwa wizi, lakini sijaishikwa. Lakini najua mtu ashaishikwa kwa sababu ya alikuwa na handle hiyo mali yenye ilikuwa aliuziwa tu. Wakati aliweka tu kama haya kuweka. Sasa unajua alienda kununua hapo, ilikuwa simu. Sasa akaenda kanunua hapo. Kidogo siku 3 hivi tunaona polisi wamekuja wamemshika. Tunashangaa kwani Nyongesa mlimuona kinunua, so amuelewi mbona polisi walimshika, ama unajua kwa nini polisi walimshika? Sisi walisema tu alikuwa na simu yenye iliibiwa. Sasa wakasema yeye ndio mwizi, lakini si yeye alikuwa ameiba, unaona? Yeye alikuwa na handle, ilikuwa yake, sasa yeye aliuziwa. So kitu ya kwanza tunafaa to understand, what does the law say about the offense of handling stolen property? Ukaenda kwa sheria utaipata wapi? It's not about kitu ya kwenda kwa street kushout haki yangu ama katiba inasemaje. No, what is the specific law? Ni sheria gani ambayo ina tackle ama ina provide for the offense of handling stolen property? Tukienda pale section 322 of the penal code, the document that provides for the offenses or rather yenye na condemn offenses za Kenya, tunapata pale section 322 ina define what is the offense of handling stolen property, yani kupatikana na kitu cha wizi. Inasema nini? Kupatikana nacho umeshika, umesaidia kwa kukipokea, ama umesaidia to dispose it off. Kwa lugha kama to dispose it off, yani hata kwa ile process ya kuuza tayari wewe mwenyewe tarumsha kusika na handling. Na ushainunua kitu cha second hand? Na ushai mind kujua hicho kitu kimetoka wapi ama ulinunua tu na ukaenda nacho nyumbani? Nilitaka kujua imetoka wapi na wakanipatia receipt. Hadi receipt. Na unajua mtu yote ambaye ashainunua kitu na kikawa cha wizi ama kisichojulikana mahali kilikotoka? Wengi sana. Wengi sana. Na ikaweka kwa shida ama kwa ngori jinsi mnavyosema? Kwa shida kubwa sana. Alipelekwa wapi? Kwa chief. Mmoja alipelekwa kwa chief, mwingine akapelekwa police station. Mwingine akachapwa na watu. Nayo kwa hiyo hali yote ulijua ni makosa gani alikuwa amefanya ambaye alipatikana nacho? Sikufuatilia. Na ulikutaka kujua kwa nini ameshikwa? Sikutaka. Sababu kwa hiyo harakati unajua mapolisi wanaweza kuja upigwe. Kwa hivyo unafahamu kuna utofauti kati ya mtu ambaye amepatikana na kitu cha wizi na mwizi. So unajua kuna utofauti. Lakini unajua ni makosa gani yanayotokana na mtu kuwa na kitu cha wizi, si ndio? Umeshtakiwa, umepatikana na kitu cha wizi. What do you do in such instance? Do you surrender to the law? Do you surrender and say yes nimepatikana nacho, ama unaelewa sheria inakulinda vipi? Do you proceed with the case and explain to the court how it happened na ujikwamue as an innocent buyer or as an innocent possessor of the property? Na ndo maana nilikuwa nakwambia kwamba kwa lugha ya Kiingereza nasema it's a highly technical offense. Yani ni crime ambayo ina vitu nyingi sana. Si crime ambayo ati bora umepatikana nacho na wamesema kwamba kiliibwa
then you can't be convicted over the same. It's something that the prosecution really has to establish that indeed you are found with it and you handled it dishonestly. But jinsi ambavyo nilikuwa nimeanza na kukwambia kwamba you must explain to the court now, as long as the prosecution has established certain facts that zina lead to the doctrine of recent possession, then it's upon you sasa wewe kuambia koti ni vipi ulipatikana na hicho kitu, na hapo ndipo sasa utawaambia ulikinunua na huko umejua kama kiliibwa ama ni kitu ambacho hujui jinsi kilipatikana kikauzwa. Sasa alinunua hiyo LG na yeye akauzia mwingine na 1000. Huyo 1000 akauzia mwingine na 2000. Huyo 1000 anafanya kazi tao. Sasa huyu mtu naye mwenye ameuza hii machine akapatikana akapigwa. Na alipigwa tu mara ya kwanza hivyo akaelekeza kwenye ameleta machine akaleta kwa polisi hapo kwa NOC. Na sasa ilifungwa na kamba ya ng'ombe. So just to make you understand the consequences of the provisions of the penal code with regard to the offense of handling stolen property, yani uelewe the effects madhara ama sheria ikisema hivi inamaanisha nini, ni kwamba the prosecution has to prove the first element of the offense before proceeding to the second element, of which the accused must play a substantial role in proving. Yani mshtakiwa atakuwa na role kubwa sana ya kuplay kujitoa katika offense hiyo. Remember, the burden of proof lies with the prosecution and the standard of proof is beyond reasonable doubt. But when it comes to the offense of handling stolen property, things take a different trajectory. There is the doctrine of recent possession. The doctrine of recent possession inafanya mambo yanakuwa rahisi on the prosecution side, in that what the prosecution has to prove ni kwamba kuna kitu kiliibiwa, the material in dispute indeed was stolen, and then mshtakiwa akapatikana nayo na yeye ndiye alikuwa mtu wa mwisho kupatikana nayo. Now the doctrine of recent possession rather inasema the doctrine of recency. So once the prosecution imekushtaki mbele ya koti na ikaprove ya kwamba kuna kitu kiliibiwa na mshtakiwa ndiye alipatikana nacho, so already they've established what we call prima facie case against you. They don't need now to go beyond and prove now the actors roles, the element of the mind, the state of the mind. What is the state of the mind of the accused? It's now upon the accused, wewe kama mshtakiwa ujieleze ni vipi hiyo kitu ilipatikana na wewe. Unaona, tayari ushapatikana nayo na ikakuwa proved na prosecution na kwamba kitu kiliibiwa. So ni wewe mwenyewe kuambia koti ama mahakama ya kwamba hicho kitu ilipatikana nacho kwa njia gani, kivipi, ni vipi kilifika kwako. Unaona, so it's you to exonerate yourself from the element of dishonest dealing. Were you an innocent buyer? Was the property found in your hands innocently? Ulijua ya kwamba ni chawizi. So once ushaelezea koti ya kwamba hicho kitu Yesu ilipatikana nacho lakini hukujua ni chawizi, utakuwa unajitoa katika hayo madhara, ama kwa lugha ya mtu anasema muhadhara ama ngori, utakuwa umejitoa katika hiyo ngori. Ikabidi sasa itafuta huyu mtu mwenye amepatia huyu Wangiri. Huyu Wangiri naye sasa tena mwenye aliuzia wa 2000 kikomba na amependa hiyo mashine. Hata hataki kupeana. Ilikuwa ni shida sasa shida kwa polisi alishinda kwa the whole day. Mpaka hao watu wote wakuje huyu namba 2 na namba 3 ndio sasa waachiliwe. Mnajianga ni makosa gani mtu amefanya katika hizo dosi ameiba? Sasa sisi tutajuaje kitu kama kimekufurahisha sikukufurahisha? Utajuaje? Utataka kuchunguza kwa mtu ambaye nikikuja na hiki akanipatia, utajuaje nimeiba? Lakini once unashindwa ama unapeana explanations ama kujieleza ambako akwezi satisfy mahakama, then you're good to be convicted. Lakini once ushaambia mahakama ya kwamba hii kitu nilipatikana nayo innocently, again you shift the burden of proof. Remember, you're not shifting the burden of proof. The burden of proof lies with the prosecution. But what you're trying to do ni kwamba you've already raised doubts. So once you poke doubts, or rather you poke holes into the evidentiary matter tabled before court by the prosecution, then again the burden of proof goes back to where it lies.
it's always shouldered by the prosecution, so it's upon the prosecution again to disprove before the court indeed that you dealt with the property dishonestly and you are not an innocent buyer or rather an innocent handler of the property. Unajua sasa usizingine za trust, msasa tuseme tumejuana na wewe, tunajua. Ukinipatia kitu tutaanza kufuatilia umeiba. Kwanza ni haki yako kununua, juu sheria kuzuia kununua kitu second hand, unaona? So kitu ni, unajua kitu nataka kujua ni from there unajua unaweza jitetea uko na haki gani ukipatikana kitu cha wizi ulinunua innocent, unaona? Maana yake hatuwezi zuia kununua kitu za second hand. Hata ukienda kupata bed unaweza nunua ni second hand, unaona? Ndio imeiba, unaona? So haimaanishi wewe una makosa ama wewe ni mwizi, unaona? So from then unataka kujua watu hapa geto. Lakini sasa problem ni ukipatikana na hiyo kitu ya wizi, sasa unakuwa kwa ngoni. Unajua uwezi enda kwa kachum kulingana na lugha ya kigetu, kuna kachum kagiza ununue simu second hand kwa giza, msiandikishane simu ya 50,000 ununue at 5,000. Unajua kwa reasonable inakuambia kwamba hii kitu yenyewe si ya ukweli. You know, such are the things court ina consider kufikishwa kotini. So wewe mwenyewe hakikisha kwamba the transaction ambayo una enter into ni kitu ambayo hata mtu wa kawaida akiangalia anasema yenyewe hapo hata mimi ningegongwa, ni kitu inakaa reasonable. So in case maandikishana, then hizo ndio vitu tutaambia polisi wakikuja na you are ready to return the property back to the owner. Mrudishiane, wewe mwenyewe utafute mtu mliandikishana, msaidiane urudishwe pesa zako, kama msaidiana polisi washikwe mrudishwe pesa yako. Wewe ni mwizi tu bado ina depend ulikuwa umejua, unaona? Kama ulikuwa umejua ni cha wizi, then ukaendelea kununua, unajua unaendelea kufaidisha wewe mwizi. Hapo ndio pia. Sasa nani atakuja kukuambia nimeiba hii kitu ninakuuzia? Nani atakuja kukuuzia kitu akwambie hii kitu nimeiba ninakuuzia ni ya wizi? Sasa from there sasa kuna haki sasa kujitetea kwamba wewe ni innocent. Hauna makosa from there.